Matyt, galbūt ir persijungsime etapais ir į anglų kalbą, kad galbūt mūsų svečiam būtų lengviau. Gerbiami komiteto nariai, kam yra poreikis, yra sinchroninis vertimas. Ir aš gal tada be didesnių įžangų pradėsiu. Tai mes, kaip žinote, prieš 2 metus Seimas priėmė rezoliuciją kviesdamas Lietuvos futbolo federaciją imtis esminių permainų. Ir iki šiol jokių esminių pokyčių mes nematėme. Atvirkščiai, panašu, kad pripažintų padariusių nusikaltimus asmenų vadovaujančiose pozicijose padaugėjo. Ir lyg to būtų negana, Lietuvos futbolo struktūrose užuovėje randa asmenys kaltinami ginkluoto nusikalstamo susivienijimo organizavimu, nužudymu, pasikėsinimu nužudyti, turto prievartavimu ir tik kilusio skandalo dėka pasitraukė iš pareigų. Gerbiami kolegos, jums pateiktoje medžiagoje yra generalinio komisaro pažyma, kurios dalis buvo išslaptinta ir jinai yra priešais jūs. Joje teigiama, kad 4 vykdomojo komiteto nariai futbolo federacijos buvo pripažinti padarę nusikaltimus ir 3 vykdomojo komiteto nariams buvo taikytos organizuoto nusikalstamumo užkardimo priemonės. Priminsiu, jog šios poveikio priemonės taikomos tada, kai yra duomenų apie ryšius su organizuotomis grupuotėmis, su nusikalstamais susivienimais ir yra pakankamas pagrindas manyti, kad šie asmenys gali daryti sunkius nusikaltimus. Tuo tarpu Lietuva yra absoliučiam FIFA reitingų dugne, užimdama 142 vietą. Mano nuomonė, už esamą situaciją didžiąją dalimi atsakomybę turi prisimti Lietuvos futbolo federacija. Ir tai yra negebėjimo imtis reformų ir atstovauti plačios futbolo bendruomenės pasekmė. Svarbu pabrėžti, kad futbolas kaip populiariausia sporto šaka pasaulyje turi žymų poveikį viešajam interesui. Atitinkamai valstybinės institucijos norėtų skirti didesnį finansavimą, tačiau esant tokiai situacijai tai nėra įmanoma. Prieš kelis mėnesius organizavome BFK posėdį, kurio metu dar kartą iškėlėme poreikį užtikrinti skaidrų ir demokratinį valdymą. Lietuvos futbolo vadovybės atstovas viešai mums atsakė, pasiūlė išsiblaivyti. Gerai, kad nepasiūlė dar ir pasivežinėti bagažinėje. Gerbiami kolegos, prieš jūs yra sprendimas. Tai yra laikinasis tiesioginio valdymo įstatymas, kurio pagrindu būtų organizuojami nauji demokratiniai federacijos rinkimai be kriminalinio pasaulio atstovų. Remiantis pavyzdiniais FIFA įstatais būtų įgyvendinti 3 esminiai pokyčiai. Pirma, tai visuotinėme susirinkime suteikta vienoda balso teisė visiems futbolo bendruomenės nariams. Antra, pagrindiniai valdymo organai būtų renkami tiesiogiai slaptų balsavimų visuotinėme susirinkime. Ir trečia, rinkimuose negalėtų dalyvauti asmenys pripažinti padarę tyčinį nusikaltimą. Procedūros priėmus įstatymą būtų tokios: paskiriamas laikinasis administratorius, esami vadovai netenka pareigų, atliekamas auditas, keičiami įstatai, šaukiami nauji rinkimai ir tai neturėtų užtrukti daugiau nei kelis mėnesius. Mūsų tikslas yra labai paprastas, skaidrus ir demokratiškas Lietuvos futbolo federacijos valdymas. Būtent tai šis įstatymas ir įgyvendintų. Tiesa, visuomet sakėme, ir su gerbiamu Laurynu Kasčiūnu, Virgiu Alekna, Arūnu Valinsku ir komitete kalbėjome apie tai, kad jei futbolo federacija įgyvendintų esminės reformas, pati šis įstatymas tikrai nebūtų reikalingas. Ir pradėjus įstatymo svarstymą mes sulaukėme prašymo susitikti iš futbolo federacijos ir išklausyti juos dar kartą. Todėl prieš priimant sprendimus noriu suteikti žodį gerbiamam Lietuvos futbolo federacijos prezidentui, vėliau suteiksiu žodį FIFA ir Uefa atstovams ir prašysime atsakyti Seimo narių klausimus. Ir dar vienas dalykas. Gerbiamas prezidentė, prašau, tik negąsdinkite mūsų sankcijomis, nes didžiausia bausmė Lietuvai šiandien yra tai, jog esame dugne pasaulio reitinge ir turime kriminalą futbolo struktūrose. Taigi viskas jūsų rankose, gerbiamas prezidentė. Labadiena visiems, ačiū, kad pagaliau galėjome ateiti į Seimą ir, kaip sakant, pakalbėti dėl esamų iškeltų, sakykime, problemų ir esame dėkingi už tai, kad pasikvietėte mus. Ne kartą beldėmės į duris, bet kaip sakant, prisibeldėm pagaliau ir
ir ačiū, kad pakvietėte, ir ačiū, kad atėjo su mumis kartu ir mūsų tarptautinės organizacijos, tai yra tiek Uefa atstovai, tiek FIFA atstovai. Esame pasiruošę atsakyti bet kokius klausimus. Ne mūsų tikslas šiandien gazdinti kažką ar negazdinti, tiesiog pasakyti situaciją, kokia jinai reali yra, kokie reikalingi mums laiko, sakykime, matmenys, kad pasikeisti ir kokia kryptim pradėjome eiti. Kaip ir minėjome visą laiką savo tiek pres konferencijose, tiek buvo išsiųsti jums visi, kaip sakant, žingsniai, tai mūsų žingsniai viskas yra aišku, kad išgirdome jūsų nuogąstavimus ir turime ir norą, ir tikrai galimybės eiti šiuo keliu. Tai yra keistis pagal punktus, kuriuos jūs paprašėte, arba, sakykime, norite, kad mes šitos punktus įgyvendintume. Taip pat išklausome klubų, turime klubų poziciją. Manau, kad apie klubų poziciją pakalbės ir lygos prezidentas. Spalio 16 dieną turime forumą, kuris yra bendruomenės forumas, kur yra visi kiti futbolo dalyviai, kurie dalyvauja futbolo ekosistemoje, išgirsim ir jų balsą ir po to skelsime neeilinės konferencijos datą ir keisime įstatus. Keisime įstatus kartu su pagalba ir gerosiom praktikom, ką mums ir siūlo tiek Uefa ir FIFA, ir eisime šituo keliu. Gazdinti tikrai niekas nenori ir niekas nesako. Mes sakome, kad mes einame to keliu, mums reikia laiko ir mes tai įgyvendinsime. Jeigu tai nebus įmanoma įgyvendinti, kadangi bus, sakykime, priimti drastiški sprendimai Seime, tai mes to negalėsime įgyvendinti. O kad mūsų noras keistis ir mūsų noras sakykime, įstatus Lietuvos futbolo federacijos, kurie atitiks tarptautinius standartus, tai tikrai yra. Ir mes tokius sudarėm darbo grupę, kurioje jau dirbame prie šito klausimo. Iš darbo grupės išeis įstatų pasiūlymas, kuris bus teikiamas neeiliniai konferencijai, kurios dalyviai balsuos dėl šių įstatų įgyvendinimo. Gal trumpai tiek. Esu pasiruošęs atsakyti į visus klausimus. Taip pat ačiū labai dar kartą, kad pasikvietėte ir manau, kad FIFA ir UEFA turės irgi galimybę išsakyti savo pozicijas ir paaiškinti visą situaciją, kaip atrodo iš jų pusės. Ačiū dar kartą. Ačiū. Now I will address FIFA and UEFA representatives. Very pleased that you found time to come to Lithuanian Parliament. You have honorable members of Parliament, you have a deputy speaker of the Parliament, you have a minister for education and sport, you have a chair of National Security Committee, we have a chair on Commission for Sport Matters, honorable members of Budget and Finance Committee, including Matas Maldeikis. I always say that he's legendary, responsible for matters dealing with President in China. But coming back to the real matters. We are debating a bill to introduce a temporary direct management for Lithuanian Football Association. The draft law passed the first reading in Seimas, and the Committee on Budget and Finance was appointed as the lead committee on the matter. We are aware of your warning regarding suspension, but please waste no time on it, as there's a little concern to that. Much greater sanction to Lithuania right now is a bottom rating in international FIFA rankings and clearly former criminals in football management. And let me assure you that the temporary management regulation is not aimed at taking control over the federation. We will not play football for them. We simply want to ensure that there's transparent and democratic elections with broad football community being represented and having a voice. At the same time, we want to make sure that the top positions are not held by individuals convicted of intentional crimes according to the standard statutes of FIFA. The Police Commissioner General provided members of Seimas with a document that revealed that not only 4 persons of Executive Committee had been convicted of crimes, but also as many as 3 members
of the executive committee have been subject to measures under the law on the prevention of organized crime. And if that would not be enough, Lithuanian football governing bodies became shelter to individuals accused of leading an organized crime. We have an alleged leader of organized crime group known as Komolini, who had been employed as a project manager by the Lithuanian Amateur Football Association. Only following the public criticism, the employment agreement was terminated. Just so you understand, the person is charged with murder, smuggling, racketeering. I mean, real mafiosi, right? And it's the leader of the gang, the godfather. And hold your breath of it, what his responsibilities are. Is sourcing financing and organizing matches. And this is what we have right now. So let me ask you a question. How all of what has been mentioned is in compliance with the FIFA and UEFA standards? Hello to everyone. Let me quickly present myself. I'm Nodar Halkatsi, representing FIFA here today. I'm Director of Strategic Projects and Member Association Governance. First and foremost, thank you very much for giving us the opportunity to meet the honorable members of the authorities, of the Seime, of the ministries as well. And as you rightly mentioned, indeed our intention is a dialogue today, and I don't think we need to stop a long time to explain the governance model of FIFA and one of the main obligations, which is for us the independence and autonomy of our members. I don't need to spend time on this, you know better than me. This is the pyramid of also European human rights system, European corporate law. I think through our joint letters, our both organizations in the recent weeks explicitly expressed our positions and also reminded everyone on what could be the potential sanctions if there is an interference, undue interference from the third parties. And here I have to underline that we always apply the standards to all 211 member associations. The very recent case was the country which has 1/7 of the population, which was India, because of undue interference. It was banned, but I really don't want to go in that direction. We don't need this, otherwise we would not sit around the same table here. I would like really to focus on the next steps which our two organizations have in mind, and with the creation of joint working group, and as it has been underlined in the letter of our president, a replying letter to Madam Prime Minister, I think our positions have been made clear that we, as FIFA administration, also UEFA administration, on behalf of our leadership, we will take an active role in guiding the reform process, the good governance reform process in Lithuanian football. The points which you have raised with regard to the membership restructuring, with voting rights on the membership, or the executive committee process, election process to be elected not ex officio but through the direct voting. In addition, also the election of judicial bodies through the Congress of the organization, and first and foremost, and last but not least as well, the matter of reputation and matter of introduction of integrity checks. I really would like to underline that this complex of questions, there is no doubt and there is full agreement on the side of everyone, I think, around this table,
that these are important issues, and we don't need to discuss long time on this. We will guide the federation, and we will guarantee that these measures will be implemented to the highest possible good governance principles. You know that football, FIFA itself, went since 2016 under the leadership of Gianni Infantino from, as he personally says, from one of the most toxic organizations in the world to the credible organization which has been underlined by many international organizations to be the lead in the good governance in the sports. And for us, it's a crucial moment, and we can assure you here that we will introduce the highest possible standards with regards to the good governance. And here I'm not only underlining the reputation matters, but in general, we will go beyond it. We will go beyond the reputation matters by introduction of highest possible integrity checks, that we make sure that football is clean from those people who have not to be there, because people who are convicted of the crime, people who are clear that they are not on the right side, they cannot be part of the sports in general. And here we would introduce the highest possible standards. And you mentioned the word transparency, which is for us crucial, because transparency of the processes, this is what we are guaranteeing for and standing for, and we are leading here by example, because we did these reforms at the FIFA level, and we were collaborating with all the authorities worldwide, including the DOJ in the USA, on the implementation of this. And maybe just something else which is not related to Lithuania, maybe, but just to give the signal how serious we are on the matter. Department of Justice of USA decided to give back to FIFA Foundation 200 million, which has been seized from the scandal, to be reinvested, because there is a full trust back in our organization. And we are pioneering this worldwide, and we will be more than keen to do it. I think Thomas has mentioned our action plan is our action plan is very clear and, I would say, transparent in that sense. By the end of the year, we shall be done with all the reforms. It has been mentioned that there will be also on 16th of October a potential announcement of the date of the extraordinary Congress, but the target we have is to implement good governance reform, to implement the highest possible standards on good governance, including integrity checks, including the matters of regulation of reputational risks and image for the organization, to be done with immediate effect. The process has been started already and will be completed by the end of the year. And here we would like to guarantee to you that we will complete this process. And there, of course, we trust on the assistance of everyone involved in this process. And Luca, the floor is yours also to say. Thank you, Mr. Akalkatsi. Please, Mr. Nicola. Also on behalf of UEFA, many thanks for inviting us to this august committee. It's an honor for us to represent our respective institutions, of course. Just to add to what Nordar just said, and I will be quite brief. Look, on the positive side, I think we're all aligned in terms of our objectives when it comes to Lithuanian football. Everyone wants Lithuanian football to grow and to develop and to improve with regard to the level of football that we have in the country. Everyone also wants Lithuanian football to implement important governance reforms. The points that will be raised in the governance reform process have been mentioned. I think where there's a difference is on the approach that we are proposing on how to get there. And I think it's important also as a matter of transparency and then clarity to outline
what would happen in case the proposed bill is actually approved and enacted. What would happen, and we spelled it out in our joint letter, and I know, with all due respect to what you said, it will lead, unfortunately, to the suspension of the federation, which nobody wants, and I think which is to the detriment, also in the long term, of Lithuanian football, because Lithuanian football would be cut out of international football, clubs, national teams. It's just to explain the consequences. Clubs, national teams would not be allowed to take part in competitions. There would be no funding from FIFA and UEFA. Clearly, that is in no one's interest. We don't want to get there, but we also have some rules that we need to implement, and the LFF, as a member of FIFA and UEFA, is obliged to manage its affairs independently and without undue influence. What we are proposing will lead to the same result, and we're working already on it with the Lithuanian Football Federation. We have established a working group. All the points that are at the heart of the initiative taken by the Seimas are being discussed within that working group. Make no mistake that we will implement all of these reforms. It goes without saying that integrity, reputation, ethical standards will be at the heart of this reform process. And this reform process will be concluded before the end of this year, which would mean that actually the solution, the way forward that we are proposing, is also faster, is quicker than what is being proposed through the draft bill. So I just wanted to make this clear. We're all aligned. We're all on the same page. Put trust in us also as FIFA and UEFA that we are jointly with the Lithuanian Football Federation going to this process. Let's not escalate things. Let's work all jointly, hand in hand, for the interest of Lithuanian football. We believe and we're convinced that we will get to a brighter future. Thomas and his team are working on a brighter future for Lithuanian football. Trust in us again. We'll go through this process and we will get there without detrimental impact or detrimental consequences for Lithuanian football. Thank you. Thank you. Now I will give floor to the chair of National Security Committee, who has been behind the initiative throughout. And I can only thank for your guarantees and very clear position on that the proposed matters will be implemented and will be implemented as soon as possible. That guarantee is something that we're prepared to take. But please, Laurynas Kasčiūnas, then the deputy chair of the Homeland Union faction raised a hand, and the deputy chair of the faction that has unanimously voted in favor of the management of the law. And then I saw the deputy speaker of the parliament as well. Maybe the minister, but okay. Lauryna, please. Thank you, Chairman. So, honorable guests, thank you very much. Good morning. I will start a little bit in English. We just came with Virgis from Georgia this night. Fantastic country. Virgis is a 2 times Olympic champion and 2 times world champion in discus legend. So I'm really glad to hear all the messages from your side about what you will work together with LFF on the reforms. Because we would like to talk about, not about direct management, we would like to talk about how Lithuania should invest more into the football. That's we need the trust and all that kind of homework and reforms. I will not mention, of course, cut the ties with criminal world, reputation status, clubs and democratic governance, some main basic things. So thank you for that, and if it will go this way, we of course will just wait and see how it's happening. So this is also a message from our side. I will switch to Lithuania. O klausimą galiu? Tos visos reformos kaip laikė tvarkaraštis? Tiesiog kaip jūs matot, kada galima būtų jau balsavimą dėl statuto, naujų įstatų ir panašiai. Ačiū.
Labą dieną dar kartą visiems. Tai laikė mes įsivaizduojam, ką ir FIFA su Uefos atstovai paminėjo. Vakar irgi turėjom darbinės grupės susitikimą, kad iki metų pabaigos apie gruodžio vidurį mes šauktume neeilinę visuotinę Lietuvos futbolo federacijos konferenciją, kurios metu ir darytume įstatų pakeitimus, tai yra balsuotume už įstatų naujų priėmimą. O pagal reglamentą 30 dienų iki to, tai spalio 16 dieną mes turime Lietuvos futbolo klubų ir visos bendruomenės forumą. Ta dieną planuojame paminėti, kada tikslę datą. Vėlgi derinsime su FIFA ir Uefa, kad jie irgi galėtų atvykti ir dalyvauti šitame procese ir paskelbsim 30 dienų iki konferencijos datą, darbotvarkę, 20 dienų laikantis visų įstatų. Turime pateikti įstatų projektą ir su juo galės susipažinti visi suinteresuoti. Tai toks yra mūsų prašymas, kad duoti laiko iki metų pabaigos, kad galėtume sušaukti ir laikyti savo įstatuose numatytų terminų ir to vadinamą timeline. Ačiū. Ačiū. Dabar Andrius Višniauskas, Tėvynės sąjungos frakcijos pavaduotojas. Tai aš gal lietuviškai kalbėsiu, kad nereikėtų persijunginėti. Tai aš gal taip kritiškiau norėčiau pažiūrėti situaciją dėl paprastos priežasties. Be abejo, jūs darysite įstatų pakeitimus, darysite renginius ir visą kitą, bet tai nebūtinai garantuoja, kad problema bus išspręsta. Tai yra tik tai kelias, bet nebūtinai tas kelias nuves į ten, kur, manau, visa visuomenė nori. Tai aš pirmiausia turėčiau gal tokį pastebėjimą ir klausimą FIFOS atstovams. Taip labai keista jūs girdėti, kai jūs sakote, kad tuo atveju, kai valstybė ir visuomenė imasi kažkokiu tai veiksmų, išvalyti futbolą nuo kriminalinių elementų, mes galime sulaukti sankcijų. Bet kai 10 metų kriminaliniai elementai periminėja mūsų futbolą, tas vyksta jau 10-metį, kažkaip nebuvo matoma. Pradėta matyti tik tai pastaraisiais mėnesiais, kai pajudėjo iniciatyvos Seime. Tai mano klausimas, galbūt jūs turite kažkokias vidinės procedūras, vidinės tvarkas, kurios leistų užkardyti tokiem įvykiam, tokių įvykių eigą, prognozuoti juos iš anksto ir galbūt kišti šiek tiek į federacijų veiklą jau tada, kai problema pasiekia tą mastą. Ir kitas klausimas, galbūt kolegoms iš futbolo federacijos, tai gal jūs galite mums tiesiog paaiškinti, kadangi svarstom įstatymą, tai kaip mes atėjome į tą situaciją, kaip per 10 metų sugebėjome futbole turėti tokią situaciją, kad šiandien turime kalbėti apie tiesioginį valdymą ir ar jums patiem, kaip vadovams, yra malonu su kriminaliniais elementais būti tokioje organizacijoje vadovauti. Aš žiūriu į Tomą, tai yra futbolo legenda ir jums tikrai yra malonu būti tokioje organizacijoje. Aš jūsų vietoje tiesiog bandyčiau tiesiog arba išeiti, arba daryti antrą federaciją, kažkokį tai veiksmą, lygiai taip pat kažkada buvo su Žalgirio futbolo klubu. Irgi buvo problemos, klubas skilo, atsidarė naujas klubas ir kažkokiu būdu susitvarkė. Tai tiesiog jums asmeniškai, ar yra viskas ok su šita situacija, kaip jūs ją vertinat, kaip žmonės? Ačiū. Tai gal, Tomai, pradėkime nuo jūsų ir tuomet perėsime prie FIFA ir UEFA atstovų. Šiandien dieną nesikartosiu, tikriausiai visi jau girdėjo, tikriausiai visi esami vykdomojo komiteto nariai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus. Mes tikriausiai ne vieną kartą minėjome, kad gerai būtų, kad valstybė susirūpintų iš principų sportų. Ir reputacinius klausimus galėjome susitvarkyti per sporto įstatymą, kurio redakcija buvo paskutinės, jeigu neklystų, Liepos mėnesio 1 dieną. Čia galėjome išspręsti viso sporto problemą. Tai jūs nematėt galimybės, atsiprašau, kad įsiterpsiu, nematėt galimybės ir pareigos spręsti patys? Jeigu jūs suprantate, kad mes kiekvienais metais keičiame įstatus, kad atitiktų visus Lietuvos Respublikos įstatymus. Aš tiesiog įsterpsiu, o kodėl krepšinėje to nėra? O kodėl tokios problemos nėra krepšinėje, kur kartais didesnį pinigai? Jūs pasižiūrėkite geriau. Gerai, tvarkoju, please. Čia manau, nelabai teisingas ir etiškas klausimas. Bet tikriausiai mes kalbėkime, ką mes darysime ir kokiu keliu mes einame. Čia yra tikriausiai esmė. Ačiū už atsakymą. Prašom, please. Thanks for giving us the floor again.
Clearly, when it comes to the integrity and reputation of elected officials in all our member associations, including the Lithuanian Football Federation, we proclaim the highest possible standards to be applied. As you may know, both at FIFA and UEFA, we have introduced in the past strict eligibility checks on all candidates for our executive committee bodies, just to give you an understanding of how this process works, and this process will also be implemented in Lithuania. All candidates for an elected position need to go through an eligibility check, which is carried out by an independent committee. The eligibility check is based on a questionnaire that all the candidates need to send in, including a copy of the criminal record. The independent committee also has the possibility then to commission background checks on all of the candidates. And based on all the information available and also on the statutory requirements to be elected as an executive committee member, the independent committee will then take an independent decision on whether the candidates, a certain individual, is eligible or not. Only if a candidate passes such an eligibility check can he or she be a candidate for the elections. And this is the process that we're going to implement for the Lithuanian Football Federation as well. And to your first comment, of course we take no issue whatsoever if the state is going against people who have potentially committed criminal activities. That's a question on, that needs to be solved on the criminal law. We take no issue with that at all. To the contrary, we obviously encourage that. Where unfortunately we do have an issue is with regard to the draft bill, because it proposes a direct management of the LFF. We as institutions are then obliged to take the measures that I lined out before, which is a suspension. So we don't take an issue, of course not, with going against people of questionable reputation with a criminal background. Where we take an issue is with the proposal of a direct management of the Lithuanian Football Federation. There we are bound by our own statutes and regulations to take a drastic measure, which unfortunately will be a suspension. Again, I would call on behalf of UEFA, but also on behalf of FIFA, I believe, on you to have patience and trust in the process. We have a timeline in place which foresees all of these reforms to be implemented before the end of the year. Give us this time to implement the reforms. I know there is another parliamentary session on the 11th of October, if I'm not mistaken. If you take certain decisions and if this draft law is actually implemented, we go a bit back to square one, because we could not follow through with the reform process that we are currently undergoing. So have trust in the process, wait for the outcome. That would be a key message. Thank you very much. I'm sorry to interrupt you. I know that the time is very, of course, please, but really, just briefly, we have 20 minutes left. Just one minute, because it has been addressed to the question to FIFA as well. And as Luca has mentioned, the communication, the message which has been sent in our joint letters, you mentioned that it was a suspension because if someone will be convicted or found guilty of the crime, then suspension will follow. It's not the message we were mentioning there. As my colleague also elaborated, the responsibilities with regard to the criminal law is not the authority of FIFA or UEFA, it's the national legislation. And if someone is convicted to the crime, then there is the authority of the state to follow on this and then complete this process accordingly. We and our potential sanctions were referred to the draft bill because of the direct management, and this is the only point. And with regard to the mechanisms, we are more than sure that these mechanisms will lead in this particular case to the result.
as we have seen in many other cases, including FIFA itself, because we went through these hard processes as well. Thank you. Now, we'll take keletą, galbūt iš karto paimsim pasisakymų, nes laikas greitai senka. Tai gerbiamas Vytautas Mitalas, tada Matas Maldeikis ir ministrė taip pat nori pasisakyti ir po to taip pat dar suteiksim. Taip, prašau. Thank you so much. I'll speak in English since my question is directed to UEFA and FIFA. Well, you know, I have no doubt that nobody in this room wants a direct control of Lithuanian Football Federation. That is for sure. But I think everybody in this room wants to go until the end. And what I mean until the end, I mean until complete implementation of good governance principles, which are written in the law, and they are completely in line, from what information I have, with UEFA and FIFA standards. These good governance principles are completely in line with FIFA and UEFA standards. And I thank you, the colleague who has mentioned that it's very important that people who are connected with the crime should not be a part of football. That's a very important statement, and I think we could step on that. But I tend to believe that there are more things that organized crime and the brilliant CVs that we see of those who are in governance of Lithuanian Football Federation. It is, I tend to believe, it is a widespread of manipulation of sports results. And I wanted to ask, you are saying that we should trust in the process. What is planned in the process to prevent manipulation of sports results and to prevent, well, this alleged, I would say alleged, but I tend to believe a widespread practice in Lithuanian football? Thank you. Matas Maldeikis, prašau. Yes. Distinguished guests, I have 3 short questions. First of all, you mentioned Infantino, and it was really interesting to hear because we remember how it all started. It all started with the story of Blatter and what was done to Mr. Blatter, yes? And all the prosecution of Mr. Blatter and everything. And I don't remember that there was any sanctions on FIFA because some government or some governmental institutions did some actions on Mr. Blatter because there was some theories about his corruption. So we have more or less the same situation here. And you mentioned it that it went to the good story, that Mr. Infantino now rules the organization that is very, very, let's call it, very good functioning organization. So it was done because there was some actions from the prosecutors. Do you think those actions from the prosecutors was done rightly or no? In the case of Mr. Blatter. Second question. What do you see the biggest sanction on Lithuania that could be done in this case? What is the biggest sanction Lithuania can get in this case that you see? And the third question is on audit. There is a rule, as I understand, of auditing all the money that goes to Lithuanian Football Federation. As I understand this, it is 13 million euros per year. Yes, I'm right. 13 million euros. Okay, is those money is audited, and do you know where those money goes to? And do you somehow have authority on telling where those monies goes to, and know absolutely sure that those money goes to the right cause? Ačiū. Ir ministrė, prašau. Dėkui. Aš taip pat
noriu patikinti, kad futbolas Lietuvai yra labai svarbi strateginė sporto šaka ir mes čia tikrai visi susirinkę esame už tai, kad mums nereikėtų to žingsnio, Seimui nereikėtų to žingsnio žengti ir įvedinėti tiesioginio valdymo. Bet noriu pabrėžti, kad kolegos irgi minėjo apie pokyčius sportą, tai tikrai tų pokyčių šiuo metu yra labai daug, reformos yra įgyvendinamos, yra rengiamas gero valdymo kodeksas, taigi ir mes nekartą signalizavom, kad netinka tai, kaip dabar yra. Federacijos yra, žinoma, jos yra savarankiškos, bet man atrodo, tai ir yra esmė, kad federacija pati siektų pasikeisti, nes tai yra jos vidinis turi būti tikslas ir mes galime tik padėti per gero valdymo kodeksą, per teisinės tam tikras normas, bet federacija matydama šitiek signalų ir nesiimdama jokio žingsnio, tikrai nuvilia ir vyriausybę, ir ministeriją, ir kitas institucijas, ir visuomenę, kas yra svarbiausia. Tai man atrodo, jau visuomenė tiesiog supuliavusi buvo tam pokyčiui. Tai labai gaila, kad jisai ateina tokiu būdu, bet gerai, kad jis ateina. Ir ko aš noriu jūsų paprašyti, aš labai džiaugiuosi, kad Uefa, Fifa imasi moderuoti šitą procesą ir kad jūs patikinot, kad tas procesas judės į priekį. Tai man atrodo, to patikinimo reikėtų labai aiškaus ir konkretaus, reikėtų tam tikro turbūt ir raštiško sutarimo ir patvirtinimo, kad toksai procesas bus, tokios yra datos ir tada jisai baigsis. Ir mes turėsime visai kitą situaciją iki kažkokios tai konkrečios datos. Man atrodo, šito labai reikėtų ir dėl šito mes galėsime, tikiu, sutarti. Dėkui, kolegos. Ačiū labai ministrei ir dar keli pasisakymai ir tada prašysime atsakyti. Tai jeigu dar yra vietos užsirašyti lapę klausimus, tai dar luktelkit su mumis. Gerbiamas Vytautas Gapšys, pavaduotojas Europos reikalų komiteto ir taip pat biudžeto ir finansų komiteto narys. Prašau. Dėkui. Aš norėjau paklausti, turbūt Lietuvos futbolo labiausiai atstovų, kaip bendruomenė pati yra pasiruošusi tiems pasikeitimams ir pakeitimams, kaip jūs diskutuojate viduje, kad ar neįvyks taip, kad susirinkę į konferenciją nepriimsit dalies ar visų įstatų pakeitimų. Gal tai ir mažai tikėtina, ypač tokioje jau įaudrintoje situacijoje, bet vis tiek, kaip sekasi kalbėti su tais klubais, kaip sekasi kalbėti su kitais bendruomenės nariais ir klausimas tada svečiams iš FIFA, Uefa, ir jūs taip pat planuojate tam visam procese iki galo dalyvauti, yra iki konferencijos, iki jau įstatų priėmimo, ar bus jūsų atstovai tame, ar teiksite savo tą nuomonę viešai, ne tik vadovybei, bet ir bendruomeniai, kaip reikėtų įgyvendinti tuos pokyčius. Ačiū labai ir Andrius Kupčinskas, prašau. Tai ačiū pirmininkė, aš tik tai gal irgi futbolo federacijos atstovų norėčiau paklausti. Yra numatyta FIFA įstatuose kita normalizacijos procedūra, jūs apie ją puikiai žinote, ir yra galimybė pačiai futbolo federacijai kreiptis į FIFA, UEFA dėl normalizacijos procedūros pradėjimo ir mes labai vertintume, jeigu arbitras taptų FIFA arba UEFA, tai yra nenukentėtų nei rinktinės, nei klubai dėl tarptautinio suspendavimo. Ir, kaip sakyt, tada ir nebūtum tų kaltinimų vieni kitiems, kad politikai siekia kažkokios naudos, grasinimai ir taip toliau. Ir iš jūsų pusės būtų tada visiškas pasitikėjimas, kad FIFA, UEFA užtikrina skaidrumą ir visas kitas procedūras, kai skiria laikiną administraciją ir administratoriui yra tokia gera praktika. Tai toks trumpas klausimas. Ačiū. Ačiū labai. Ir paskutinis Arūnas Valinskas, prašau. Gentlemen, first of all, let me say that it is a privilege to have you here on this occasion. And you've mentioned several things today, and one of them was undue influence from the state side, which we agree with, but undue influence can come from many sources. And one of them has been very eloquently presented to you today, which is, shall we say, the criminal underworld. And the situation is such that, self-governance is very important to sports associations and federations. There is no doubt about it. There is no question about it.
But self-governance is a principle that only works if certain mechanisms of self-correction are also in place, and they are effective. We are of the opinion, I believe, that they are not. One example is that the funds that you have, gentlemen, also mentioned, the funds that you so generously provide the Lithuanian Football Federation, are in large part governed or distributed by the Economic and Finances Committee of the Football Federation, the chairman of which has been convicted 7 times for crimes which are definitely not parking tickets, to say the least. And this is a problem that the Football Federation has failed to correct from our point of view. And this demands action. I mean, a lot of us here, we are politicians, and there are a lot of issues that we would, I believe, rather be working on. We have a war 300 kilometers from here. We have an energy crisis, a global energy crisis, which is extremely acute in this region. We have inflation, we have all sorts of issues. But the situation of the Football Federation has become such that doing nothing is no longer an option. And I believe that our hope here is that you do not help us, the politicians, I mean. Our hope is that you help the Football Federation help itself. I believe that that is our wholehearted intention. As it has been mentioned previously, no one wants this law to actually go through. But if the community, the citizens of Lithuania are left with no other option, we will be left with no other option. We hope that this doesn't go this way, and we hope that we, with your help, and with your knowledge, and with your goodwill, we can resolve this issue. But what I must underline is that our expectation is that the changes that take place, they're not cosmetic, that they're substantial, and they help to actually resolve the problems. Thank you. Thank you. Klausimų visas ratas, gal pabandykit, jeigu pavyktų taip, sakykime, atsakyti juos ir galbūt šiek tiek apibendrintai, tai prezidentė, ar jūs norėtumėt, ar FIFA, UEFA perleistumėt, tai turko, tai galbūt, please, FIFA, UEFA, perhaps you can start responding, the LFF will join in and we'll wrap up the session. We have around 10 minutes? Or? Roughly 10-15 minutes, so let's say 5 and we'll wrap up. No problem. There were several questions, so we try to go through them. There was a matter of potential alleged match manipulation mentioned as well. There are several measures which are already implemented in the football family through the monitoring of the betting system. There is a company, Sports Radar. There are different mechanisms which are already in place. But of course this is not enough, because as we rightly said, the authority on the criminal law and prosecution is not within FIFA and UEFA hands, it's within each and every state and the prosecution office. So in each and every state there is a close collaboration between the information coming from the, let's say, sporting pillars and then the authorities which, for example, have the right to implement different measures, such as legalize listening of the records and so on, which federations cannot do because it's not their authority. So in that sense, we would expect even more deeper collaboration in the future, and I think there are mechanisms which with joint efforts could be implemented. Just to your remark with regard to the situation in which FIFA was 2016, you mentioned the name of the previous president, Mr. Blatter, and the process, and make similarities to this process. This process here is completely different. And don't forget, and let me allow to remind you that Department of Justice of USA has convicted to the crime around 20 people from the American continent who were involved in bribes, and these people are sitting in the jail now. And 200 millions have been freezed from their account, so we cannot compare this pair of shoes. We went through these processes.
we were in the victim status as FIFA as organization in that processes, and that's why we were not convicted. We were victim because these people, these groups, damaged the reputation of the organization, and that's why they're sitting in jail. With regard to the audit, yes, indeed, each and every dollar, each and every cent is audited on a yearly basis. And I know also that as a member of EU and EU legislation, you have also as corporations here, respectively, as per the national legislation, you have also your requirements in addition to our football requirements with regard to the auditing of accounts. And with regard to what we are auditing, there are no questions. So we really, and this was one of the main pillars of the program of Gianni Infantino, to say that to be able to identify every cent and dollar invested in football for particular reasons, where it is invested and what is it, what's going on this. You mentioned also one of the mechanisms provided in the FIFA status, which is the normalization committee, and for the rest of the topics, I'll pass the floor to my colleague. But with regard to the mechanism of normalization committee, this mechanism is something where we are introducing it, where we cannot move forward. And in this particular case, there is no need for formally introduce any normalization committee, because we are having a clear guideline of the process in front of us. So for us, for FIFA and UEFA, this is not even an option in the current situation, because we are very confident of the success and successful implementation of this mission. And having said that, especially with what Madam Minister mentioned with regard to the written confirmation on the timeline, I pass here the floor to elaborate further to Luca. Thank you. Thank you, Nodar. Just because I think it's important also on behalf of UEFA to quickly address the issue which was mentioned, match fixing. Obviously, this is one of the biggest threats and risks to the integrity of football, and it's a priority for UEFA to fight this phenomenon. We have a dedicated anti-match fixing unit which is closely operating with the LFF. And make no mistake that we are serious to try to combat this criminal phenomenon. On the audit, also every euro that flows from UEFA to the LFF is controlled and is reported. There are reporting mechanisms by the LFF on every project which is financed by UEFA. We also carry out audits on the funds which are provided to the Lithuanian Football Federation, and the Lithuanian Football Federation also has an external auditor which audits its accounts every year, and the report is actually published on the website and accessible for everyone. To your question, Madam Minister, we are happy, of course, to put this in writing to assure the government that FIFA and UEFA, jointly with the LFF, are working on this governance reform process. We're also happy to put the timeline attached to it in writing, if that is obviously helpful for your specific cause. There was a question also on the participation of FIFA and UEFA in this reform process. Of course, we will closely follow and participate in this reform process from the start, and the start has actually already taken place, to the end. We are members, both FIFA and UEFA, of the working group, jointly with representatives of LFF. There will be international representatives at the meeting the LFF will organize on the 16th of October. And of course, we will be present and deliver the necessary messages at the conference which will adopt the statutes. And then the last point, and then I'm done, is with regard to the gentleman's question of undue influence and self-governance. Of course, we agree that self-governance comes with responsibility, and we, jointly with the LFF, are taking up this responsibility by introducing the necessary reforms. And I would like to conclude just also as a matter of clarity, but I think the discussion has taken a positive turn in my opinion. But to go back to the draft bill, just to make you understand,
the impact of the draft bill and the direct management is that if the draft bill is enacted, any action that is taken by the temporary administrator, the change of the statutes, the change of the membership, new elections, these are steps that under suspension could not be recognized in any form, neither by FIFA or UEFA. So we could not recognize the outcome of any process which is led through the direct management of the LFF. The suspension in that case would be lifted once we go back to the status quo, meaning the LFF as it is today, obviously with an objective to implement these governance reforms through the structure of the LFF. Thank you very much again, Chairman. Maybe just really 20 seconds to underline and to finish our statements. We have not chosen by accident the word that will be guaranteeing this process, and we can reiterate this position that we are here at the disposal of Lithuanian football, I would say, at the disposal of everyone in this room, that we will jointly guide this process together with LFF, together with your assistance as well. And we will definitely get there to implement this task. Thank you. Prezidente. Trumpai tikriausiai reikia pasakyti dėl to, kad procesas prasidėjo, procesui reikia laiko. Mes tai patvirtinsim raštiškai kartu su FIFA Uefa, kokie žingsniai bus ir procesui pasibaigus, tai yra naujai įstatų redakcijai pateikus į konferenciją, aš manau ir kad visa bendruomenė futbolo atsižvelgs tiek į FIFOs, UEFOs, sakykime, rekomendacijas keistis ir keisti procesą, tiksliau keisti įstatus taip kaip sakykime, bus rekomenduojama iš tarptautinių organizacijų. Tai dėl kas liečia dėl futbolo bendruomenės, aš manau, kad futbolo bendruomenė nesudvėjos ir pasitikės mūsų tarptautinių organizacijų, sakykime, geriausiam praktikom ir įstatų įgyvendinimu. Ačiū labai. Aš dabar kreipiuosi į gerbiamus komiteto narius ir noriu paklausti, kokiu keliu toliau eina. Ar galime pasitikėti FIFA, UEFA garantijomis, jog sprendimai bus priimti? Ar galime pasitikėti Lietuvos futbolo federaciją, kad jinai yra pasiruošusi keistis ir jog iki metų pabaigos bus priimti atitinkami sprendimai, kurie yra numatyti įstatymo projekte? Prašau, Vytautas Mitalas. Dėkui, pirmininkė. Aš tą ir sakiau, sakydamas, kad niekas nėra suinteresuotas iki galo šito įstatymo priėmimu, bet man atrodo, kad mes esam suinteresuoti, kad dalykai pasikeistų. Galim šiandien daryti pertrauką svarstyme, bet prie to klausimo vis tiek reikės grįžti, jeigu mes matysime, kad tie dalykai nesikeičia. Aš, aišku, džiaugiuosi, kad svečiai, tarptautiniai svečiai turi tokį didelį pasitikėjimą šituo procesu ir jo sėkmingais rezultatais, bet tose mūsų pažymose ir straipsniuose, ir policijos pažymose ta situacija nebuvo tokia lengvai besikeičianti per tą Lietuvos jau netokią trumpą istoriją. Tai tokia mano nuomonė. Ačiū. Ar būtų daugiau pasiūlymų? Atsiprašau, komiteto narių dabar noriu paklausti. Aš siūlau, kad dabar mes pajudame toliau ir žiūrim pagal situaciją. Jeigu yra kažkoks sprendimas, valinis sprendimas, mes matom iš federacijos, tai be abejo tada galima tiesiog, jeigu viskas eina gerai, mes neturime dėl to jokių problemų. Bet šiuo atveju, kalbant apie komiteto sprendimą, aš manau, kad šiuo metu mes turime pajudėti toliau, biškį, parodant savo politinę valią, tam tikrai išreiškiant vis tiek. Tai turime du pasiūlymus daryti pertrauką ir vis tik tai pritarti įstatymo projektui. Aš dar norėčiau paklausti, ar būtų kitų nuomonių, kitų pozicijų, žiūriu į Vytautą Gapšį, Antaną Čepononį. Aš dar atkreipsiu dėmesį, kad mes dar turime sulaukti ir vyriausybės išvados, kas matyti irgi labai ilgai neužtruktų,
bet tai būtų irgi tvarkinga priimant sprendimą ją turėti. Prašau, gerbiamas Vytautai. Norėčiau sureaguoti, kadangi jūs minėjote datą iki metų pabaigos, gal būtų galima iš tikrųjų, taip mums ir logiškai gal dėliotųsi, jeigu tai būtų iki Seimo sesijos pabaigos, jeigu ten telpa į terminus, tai mes tada galėtume šitoj sesijoje, kaip sakyti, tą klausimą uždaryti visiškai, tai čia gruodžio irgi pas mus pabaiga. 23 paros, jeigu neklystu. Taip, tai jeigu iki to laiko telpa pagal jūsų kitus dokumentus tas terminas, tai jis, manau, būtų pats logiškiausias. Preliminarus planas laikė yra gruodžio 10 arba 20 diena, nes turime ir FIFA pasaulio čempionatą, finalas, kad FIFOS ir Uefos ekspertai galėtų dalyvauti, bet tame tarpe tarp vidurio ir iki pabaigos sesijos mes darome neeilinę konferenciją. Tai, gerbiami kolegos, aš tuomet gal siūlau bendrų sutarimų duoti laiko. Ir tuomet atidžiai stebėti procesą. Ministrės prašymų mes tikimės iš UEFA ir FIFA written statement, raštiško įsipareigojimo su aiškiom datom ir konkrečiom nuostatom, kurios būtų įgyvendintos. Ne tiesiog, kad bendrais principais, o konkrečios nuostatos dėl rinkimų, dėl klubų atstovavimo, dėl reputacijos, dėl auditų, dėl etikos komisijų, kad būtų labai aiškiai sudėliota. Ir tuomet atidžiai stebėsime procesą ir jeigu matysime, kad nėra imamasi konkrečių žingsnių, ta linkme, tai mes prie šito įstatymo tuomet galėsime sugrįžti. Galime tokių bendrų sutarimų? Tai gerai, tai tada tokį sprendimą ir fiksuojame. Aš tada kreipiuosi į biuro darbuotojus, tada fiksuokime pertrauką šio klausimo svarstyme. Padėkokime svečiams ir aš tada siūlau 15 minučių pertrauką ir susirinkti po 11:20 ir pratęsti mūsų posėdį.
Futbolo federacijos tiesioginio valdymo, kitas klausimas yra Lietuvos banko įstatymas, teikiamas vyriausybės ir čia ar mes turim Lietuvos banko atstovus? Jūs taip, prašau, pristatykite ir galbūt ar ponė Vilma pristatysite, prašau. Taip, tai sveiki, laba diena, gerbėmi komiteto nariai, pirmininkė. Tai trumpai pristatysiu teikiamą įstatymų projektų paketą. Jį sudaro 10 teisės aktų, jį galima iš karto vienu kartu apie visus 10. Tai iš tiesų pagrindinis paketo įstatymo projektas yra Lietuvos banko įstatymas keičiamas, tai keičiamos 2 Lietuvos banko funkcijos, tai keičiama priežiūros funkcija ir taip pat pertvarkymo funkcija, papildant jų apimtį. Tai priežiūros funkcija pasipildys visos Europos asmeninės pensijos produkto paslaugų teikėjų ir platintojų priežiūros funkcija, o pertvarkymo funkcija pasipildys pagrindinių sandorių šalių gaivinimo ir pertvarkymo įgaliojimais. Na tai reikėtų pasakyti, kad šių projektų paketo uždaviniai yra keli, jie iš esmės susiję su